ముందుగా మన టీవీ మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాపై కృతజ్ఞతతో నేను కూడా ఒక మీడియా వాడిని కాబట్టి దాదాపు 32 సంవత్సరాలు ఆకాశవాణి కడప అనంతపూర్ కేంద్రాల్లో పనిచేశాను. మీరందరూ వచ్చినందుకు ముందుగా మీ అందరికీ ఆహ్వానము ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, నేను 1994 మార్చి 7వ తేదీన స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా సౌత్ జోన్లో నంబర్ 1 ర్యాంక్ సాధించి తర్వాత అక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా జీవితం ప్రారంభించాను. కడపలో 3 సంవత్సరాలు గడిపిన తర్వాత అనంతపూర్ స్టేషన్కి రావడం జరిగింది. 97లో అనంతపూర్కి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు మధ్యలో ఒక 3 సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్కు డెప్యుటేషన్ మీద వెళ్ళాను. తర్వాత తిరిగి ఆకాశవాణికి వచ్చాను. ఆకాశవాణిలో దాదాపు 29 సంవత్సరాలు పనిచేశాను. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నాకు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో రెవెన్యూ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ వచ్చినా కూడా మీడియా అంటే అభిమానం ఉండేది. తర్వాత అప్పట్లో రేడియో కూడా చాలా గౌరవం ఉండేది. మళ్ళీ రాను రాను మాకు కాంపిటీషన్ రావడం, వీడియో రావడం, దీనివల్ల కూడా ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పటికీ కూడా దాదాపుగా 20 సంవత్సరాల ఆకాశవాణి అనంతపురంలో 25 లక్షల మార్కెటింగ్ టార్గెట్ని కూడా రీచ్ చేశాను. అందరూ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎక్కడొస్తాయి రేడియోకి అనేవాళ్ళు. ఈ స్టేషన్లో 25 సంవత్సరాలు దాదాపు మార్కెటింగ్ ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యాం. తర్వాత ఈ లోకల్ డైలెక్ట్లో చావుడు అనేది కానీ, అగ్రికల్చర్, యూత్ ప్రోగ్రామ్స్, తర్వాత మహిళా లోకం, రకరకాల వ్యవసాయానికైతే హార్టికల్చర్, మనకు అనంతపురం జిల్లా హార్టికల్చర్ హబ్ ఇది. దీంట్లో హార్టికల్చర్కి చాలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఏపీ మైక్రో ఇరిగేషన్ అయితేనేమి, తర్వాత అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే వివిధ రకాల సైంటిస్టులు, రకరకాలైనటువంటి లాయర్లు, డాక్టర్లు, అసలు మన రాష్ట్రంలో ఇన్ని ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రాంలు, లాయర్ ఉంది, డాక్టర్ ఉంది, కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, రకరకాల ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్స్ హయ్యెస్ట్ మనమే కండక్ట్ చేస్తూ నిర్విఘ్నంగా చేయడానికి అటు టీవీ మిత్రులు అయితేనేమి, ప్రింట్ మీడియా అయితేనేమి, లాయర్లు, డాక్టర్లు, సైంటిస్టులు ప్రతి ఒక్కరూ నా కెరీర్కే కాకుండా మా సంస్థకు సహాయం అందించారు. ప్రతి సహాయంలో, ప్రతి విషయంలో కూడా మీరందరూ వెన్నుదండి నిలబడినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు సహాయం అందించిన అందరికీ పేరు పేరున మీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్య అతిథులుగా ఈరోజు తెలంగాణ డీజీపీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ శ్రీ కొత్తకోటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, హైకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ కె శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, తర్వాత ఇప్పుడే అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు వచ్చిపోయారు, తలారి రంగయ్య గారు, డాక్టర్ తలారి రంగయ్య గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, జిల్లా పరిషత్ మాజీ చైర్మన్ గారు ఉన్నారు, ఇంకా చాలామంది రాజకీయ ప్రముఖులు, హైకోర్టు అడ్వకేట్లు, తర్వాత మా డైరెక్టర్ జనరల్ వచ్చాడు. మొత్తం ఆయన్ని నిజంగా అభినందించాలి. ఆయనకి 75 ఇయర్స్. ట్రివాండ్రం నుంచి మొత్తం ఆల్ ఇండియాకు డైరెక్టర్ జనరల్గా జి జైలాల్ అని ఉన్నారు. ఆయన వచ్చారు. ఆయన నిజంగా మమ్మల్ని కొడుకుల మాదిరి చూసేవాళ్ళు. అంత గొప్ప ఆయన రిటైర్డ్ అయి 15 సంవత్సరాలైనా ట్రివాండ్రం నుంచి ఇక్కడ వచ్చినందుకు ఆయనకి నేను మనసారా పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అంటే నేను సివిల్ సర్వీస్ కావాలనుకున్నది వాస్తవమే. కానీ మా అమ్మ 11వ ఏటనే చనిపోయింది. మా నాన్న కూడా డిగ్రీ అయిపోతేనే చనిపోయారు. కష్టాల వల్ల గ్రూప్ 1 ఏపీపీఎస్సీలో గ్రూప్ 2 సెలెక్ట్ అయ్యాను, గ్రూప్ 3 సెలెక్ట్ అయ్యాను, గ్రూప్ 4 సెలెక్ట్ అయ్యాను. గ్రూప్ 1 జస్ట్ 3 మార్క్స్తో మిస్ అయిపోయింది. ఈ అన్ని కెరీర్ ఎగ్జామ్స్ని 4-5 జాబ్స్ వచ్చాయి. అప్పుడు ఆప్షన్స్లో నాకు సెక్రటరీలో రెవెన్యూ సర్వీస్ కూడా వచ్చింది. కానీ మనకు ఆల్ ఇండియా రేడియో అంటే నాకు ఇష్టం. తర్వాత కూడా మామూలుగా బేసికల్గా చిన్నప్పుడు కొంచెం తరిమల నాగిరెడ్డి గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉండేది. మనం ఏదో ఒకటి సమాజానికి చేయాలి, అంతేకాకుండా నిజాయితీగా బతకాలి. డబ్బులు ఎవరైనా సంపాదించు, ఎన్ని కోట్లైనా సంపాదించు, నిజాయితీ ప్రామాణికం అని చెప్పాం. ఈవెన్ టూరిజంలో కూడా, టూరిజంకి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత తలారి రంగయ్య గారు, కలెక్టర్ గారు మేడం గారి సహాయంతోనూ ఆఫీస్ కూడా ఏర్పాటు చేశాం. తర్వాత ఎన్నో ల్యాండ్స్ సేకరించాం. భవిష్యత్తులో కూడా టూరిజానికి కూడా నా వంతు సహాయంగా కష్టపడతానని మీ అందరి తరపున, ఎందుకంటే మీరందరూ వచ్చారు, మీడియా మీ మిత్రునికి మీడియా చూపించారు, మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. And let me first introduce myself. Like most of the people doesn't know that my name is Srinivas Reddy. I am classmate of Nagesh Reddy in the law course at Krishnadevara. You know, we traveled together for the past 35 to 40 years. After our college, we have chosen different fields. I know Nagesh Reddy as a person in the university who has come up in a hard way. Right from the beginning,
used to work very hard for the competitive exams. Whereas we were stuck to the plan of doing practice in the course. And as expected, because of his hard work and all that, he got through the competitive exams and he chose his field. After 32 years, I think 32 years, 29 years in the All India Radio and 2 years or 3 years in the tourism department, now he is likely to retire on May 31st. And when he has come to Hyderabad and expressed his opinion that he wants to conduct in a grand way, I thought maybe 200 or 300 persons would be coming. But after seeing the audience, it's amazing, like more than 800,000 members are here. You know, good job, nice review. I appreciate that. See, off late I was reading one of the books, wherein there's a poet by name Khalil Gibran. He is a Lebanese-born American poet. He has written a write-up with regard to the rivers. What he says is, rivers travel from the mountains, forests, villages, and at the brink of merging with the ocean, it trembles with fear, it seems. Because once it enters the ocean, it would become insignificant. So the takeaway from this is, having worked for 32 years in one department or in one profession, at the brink of getting retired, one will have some kind of fear after retirement what should be done. What is the next course of action one should do? I will become insignificant once I get retired. When you start off insignificant, people may ask what is the insignificance? The same friends would be there every day, they will be meeting and all that after retirement. I'll tell you a small story. It's a real story, wherein the retired Secretary General of US government was invited for a lecture. So he traveled by a flight in the economy class, got down at the airport, he took a cab, went to the hotel, and he checked into the room on the next day. He took a cab and went to the venue. He entered through the main door, and after entering into the door, he found a kiosk, and he took a cup of tea in a styrofoam cup and went to the dais for his turn to give a lecture. Once he was about to give a lecture, he went off the lecture and he started saying that, see, when I was in Secretary General 2 years back, I was invited for a lecture in the very same venue. Then I was given the business class. I traveled to business class in a flight. When I landed at the airport, there's a function and the importance which has given to us would not be there tomorrow in the society. But at the same time, coming back to the Khalil Gibran's poet and all that, they started in the 18th century. Coming in the 19th century, there is one more author who have given a different perspective for this poem written by Khalil Gibran, that is on Jonathan Dexter. He says it depends upon the perception from man to man. Once the river water enters into the ocean, it will jump with the joy. Why? Because it merges with the ocean and there will be waves which will be with the water will be a part of it. So it all depends upon the perception, how you take it. Once you get retired, there's nothing like, most of the time now you can spend with your wife and you can chase your passion. Many things can be done. At the same time, the stress what you go ahead will not be there. So I wish Nageshwari all the best. Chase your dreams, Nageshwari, and I wish you a very happy retired life. Spend more time with your family and your wife. Thank you so much for giving this opportunity.